this lesson, more concepts are there. I mentioned some of the concepts here only. So first one is the crops in India, long-term and short-term crops, kharif and rabi crops, seasons and yielding, growing paddy, agricultural crops. So in the agriculture class, we are having so many steps. We'll discuss about those are all things. So for this today, we will discuss about these concepts only. Okay. సో మనం 7 లెసన్స్ అయిపోయినాయి. 11 లెసన్స్ లోపల 7 లెసన్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా 4 మిగిలినాయి. వీటన్నిటి లోపల 8వ లెసన్ పెద్దది. మొత్తం పుస్తకం లోపలనే కూడా పెద్దది ఇది. 8th లెసన్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ కాన్సెప్ట్. సో దాని గురించి చూద్దాం. నేను ఇక్కడ కొన్ని మెన్షన్ చేసిన, అంటే ఈ రోజు లెసన్ కు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ చేసినాను. ముఖ్యంగా ఈ వ్యవసాయ పనుల లోపల చాలా అంశాలు ఉంటాయి. 8 స్టెప్స్ ఉంటాయి. వాటి లోపల కూడా మళ్ళీ అన్ని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క వాటి గురించి మాట్లాడడం. సో భారతదేశంలో పంటలు, దీర్ఘకాల పంటలు, స్వల్పకాల పంటలు, ఖరీఫ్ పంటలు, రబీ పంటలు, కాలాలు, పంట దిగుబడి మధ్య గల సంబంధం, వరి పంట పండించు విధానము, వ్యవసాయ పనులు. ఈ అంశాల గురించి చూద్దాం. వ్యవసాయ పనుల గురించి చాలా అంశాలు ఉంటాయి. ఓకే. సో భారతదేశంలో పంటలు, క్రాప్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అగ్రికల్చర్. సో సమ్ ఆఫ్ ద crops which is mentioned in our textbook, these are the crops which we grow in India. So to grow these crops, the agriculture practices are doing the farmers. Those are the paddy, maize, wheat, ragi, pulses, sugarcane, jute, coconut, groundnut, tea, cotton. So I don't want to mention other crops. Some are also grown, but whatever given in our textbook, I mentioned here. So in the textbook, they given the India map. In India map, where the crops, different crops are grown, and then what are the different types of crops they mentioned in the textbook. Only I mentioned those the crops which are given in the textbook only. So these are the crops which grown in India, particularly paddy. So paddy is we say it is the universal crop. You will see paddy everywhere. Most of the countries they grow the paddy. So maize, wheat, ragi, pulses. So many pulses are there. They mentioned as the pulses. We are having the red gram, green gram, black gram. So many pulses also there. Groundnut it is given separate. And then sugarcane, jute, coconut, tea, cotton, which we produce in more in the world. So compare with other countries, somewhat we are having some rank in producing these crops. These are mentioned in the textbook. So these are the crops which grown in India. సో మన పుస్తకంలో ఇచ్చినవి మాత్రం నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఒక ఇండియా మ్యాప్ ఇచ్చినారు కదా, వాటి లోపల వరి, మొక్కజొన్న, గోధుమ, రాగులు, పప్పు దినుసులు. పప్పు దినుసులు అంటే దీని లోపల కంది, పెసర, మినుము లాంటివి వస్తాయి. చెరుకు, జనుము, కొబ్బరి, వేరుశనగ, టీ, పత్తి. ఇటువి కొంచెం మన ప్రపంచం దేశాలతో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువగా మనం ఉత్పత్తి చేసేటటువంటివి ఇవి పంటలన్నీ. వరి లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని విశ్వధాన్యం అని అంటారు. విశ్వధాన్యం అంటే అన్ని ఎక్కువ ప్రపంచ దేశాల లోపల పండించేది అది. సో మిగిలిన వాటి లోపల కూడా మన దేశం కొంచెం ఎక్కువ పండించే వాటిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినారు. సో అవే నేను ఇక్కడ చూపెట్టాను. సో ఐ థింక్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ విత్ దిస్ థింగ్, బట్ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ దట్ టెక్స్ట్. సో ఐ మెన్షన్ హియర్. సాధారణంగా అడగకపోవచ్చు ఏ ఏ పంటలు భారతదేశంలో పండిస్తారు అనేది. సో ఫ్రమ్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. So word itself explains what is the crop, long term and short term. So the word itself explains about the concept. So some crops which take a minimum of 180 days or more for harvesting, these are called as the long term crops. Any crop, if it takes the 6 months or 180 days or more than that, so those crops are called as the long term crops. Jowar, red gram, these are the examples. So nowadays, some of the hybrid varieties, those are also taking the less time, even though they takes much days. So if it takes the minimum 180 days, so these crops are called as the long-term crop. If some crops which take 100 days for harvesting, that crops are called as the short-term crops. So that is nearly 3 months.
If any crop it takes 3 months or 100 days, those crops are called as the short-term crops. Green gram, black gram, these are the examples for the short-term crop. Okay, so this is about the long-term crops and then short-term crops. So which crops they take more than 180 days, those are called as the long-term crops. Which crops which takes 100 days, these are called as the short-term crops. సో మనకి ఇక్కడ దీర్ఘకాల పంటలు స్వల్పకాల పంటలు అని ఉంది. సో పదం లోపల ఉంది దీర్ఘకాలము స్వల్పకాలము. స్వల్ప అంటే తక్కువ, దీర్ఘ అంటే ఎక్కువ అని చెప్పి ఆ పదమే చెప్తుంది దాని మీనింగ్. సో 180 రోజుల కంటే ఒక పంట పండడానికి ఎక్కువ రోజులు తీసుకుంటే 180 లేదా 180 కంటే ఎక్కువ రోజులు తీసుకుంటే వాటిని ఏమంటారు అంటే దీర్ఘకాలిక పంటలు అంటారు. జొన్న, కందులు లాంటివి వాటికి ఉదాహరణ. కొన్ని హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ కొంచెం తక్కువ టైం తీసుకుంటున్నా మనం వాటిని దీర్ఘకాలిక పంటలు అని చెప్పి అని అంటున్నాం. సో ఒక పంట 100 రోజులు లేదా 3 నెలలు, 3 మంత్స్ అట్లా అనుకోండి. సో అట్లా పండించడానికి అవసరమైనటువంటి టైం తీసుకుంటే వాటిని ఏమంటారంటే స్వల్పకాలిక పంటలు అంటాం. మినుము, పెసర లాంటివి వాటికి ఉదాహరణలు. సో దీర్ఘకాలిక పంటలు, స్వల్పకాలిక పంటలు. డేస్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. 180 రోజులు అంతకంటే ఎక్కువ, 100 రోజులు అంత, దానికి నియర్లీ 100 డేస్ అట్లా ఉన్న వాటిని మనం స్వల్పకాలిక పంటలు అని చెప్పి అంటాం. సో ఇది దీర్ఘకాలిక పంటలు మరియు స్వల్పకాలిక పంటలకు సంబంధించినటువంటి అంశం. సో this is the long term and short term crops. Then we will move to the another concept, that is the Kharif and Rabi crops. You know the word Kharif and Rabi. The crops which grown in rainy season, those are called as the Kharif crops. So this word is came from the Arabic word Kharif. Kharif means in Arabic that is the rain. Generally, the period for the Kharif season or the rainy season is the June to October. So here what they mentioned, three things are there. One is it related to season, that is the rainy season. One is months, June to October. And then word where there is the came. The word came from the Arabic word Kharif. That mean is the rain. Okay. So the crops which grown in rainy season, those are called as the Kharif crops. Or we say it is the rainy season crops. So this word came from the Arabic word Kharif. Kharif means rain. The period of Kharif crops is the June to October. June to October. So some of the crops which grown in the Kharif season is the paddy, chili, sugarcane, jowar, cotton, black ground. So these are all given in the textbook. So whatever the examples given in the textbooks are important. So if some examples are there, even I say well, but they don't treat, don't take into consideration in the mm, they don't take in the consideration for the examination. So whatever given in the textbook, we will take it as a authenticate. Okay. So the crops only grown in the winter season, those are called as the Rabi crops. This is the winter season crops. The time is the October to January or April. So in the Arabic, the Rabi means the winter, same as it is as the Kharif. So Kharif means rain. So rainy season crops, that is June to October. Rabi means winter, winter season crops. So October to January or April. So this is about the Kharif crops and then Rabi crops. The examples for the Rabi crops are wheat, maize, coriander, barley. So some, even in the Rabi also we will see the paddy crops. Some nowadays some changes are there, availability of the water, and then so many things, hybridization. These are things changing, but whatever given in the textbook we will take as the important, and then they may consider further thing. Okay, so this is about the Kharif and Rabi crops. సో ఖరీఫ్ రబీ అనే పదం మీరు వినే ఉంటారు. జనరల్ గా వానాకాలంలో పండే పంటలను ఖరీఫ్ అంటారు. ఎందుకంటారండి అంటే ఖరీఫ్ అంటే అరబీ భాష లోపల వాన అని అర్థం. కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చింది వానాకాలం అని చెప్పని. వానాకాలం పంట అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఇది జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది జనరల్ గా. సో ఇక్కడ ఏంది, నెల ఉంది జూన్ నుంచి అక్టోబర్. సీజన్ ఉంది, ఏం సీజన్? వానాకాలం. సో ఇక్కడ ఖరీఫ్ అంటే వాన, అందుకే వానాకాలం పంట అని అంటారు.
ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన వరి, మిరప, చెరుకు, జొన్న, పత్తి, మినుము, పసుపు. సో ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ఉదాహరణలే. మనం వేరే ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. పుస్తకం ఉన్నాయి సరిపోతాయి. వేరే ఇవ్వరు కూడా, బుక్ లో ఉన్నదే అథెంటిక్ గా వాళ్ళు ఇస్తారు కాబట్టి ఇవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది. అట్లనే వానాకాలంలో పండే పంటలు ఖరీఫ్ పంటలు అయితే, చలికాలంలో పండే పంటలు రబీ పంటలు. ఎట్లయితుందంటే ఖరీఫ్ అంటే వాన అని అర్థము, ఇక్కడ రబీ అంటే అర్థం చలి. సో ఇవి చలికాలం పంటలు. ఇది అక్టోబర్ నుంచి జనవరి లేదా ఏప్రిల్ వరకు ఉంటది. జొన్న, కొత్తిమీర, బార్లీ ఇటువంటివన్నీ, ఆ, ఆ, మొక్కజొన్న, గోధుమ, ఇవన్నీ కూడా మనకు రబీ సీజన్ పంటలు అంటారు, రబీ పంటలు అని చెప్పి అంటారు. సో ఈ పంటల్ని మనం ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇది ఖరీఫ్ పంటలు మరియు రబీ పంటలకు సంబంధించిన అంశం. సో ఇక్కడ అడిగే అవకాశం ఉంటది, ఏమని, చాలా అవకాశం ఉంది కదా ఇక్కడ. జనరల్ గా ఖరీఫ్ పంట, రబీ పంట అంటే ఏంది కూడా అడగొచ్చు. ఖరీఫ్ అంటే అర్థమైంది, రబీ అంటే అర్థమైంది అని అడగొచ్చు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చూసిన లాంగ్ టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్ లోపల డేస్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్, ప్లస్ డేస్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి, ఆ, ఈ రెండు ఉంటది. డేస్ అండ్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇక్కడికి వస్తే ఏమున్నది, ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, దాని తర్వాత దాని మీనింగ్ ఉంది, అది అంటే ఏమిటో ఉంది. సో ఈ రెండు మూడు అంశాలన్నింటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రతి పదం ఉంది. ఖరీఫ్ అంటే ఏ సీజన్, ఏ నెల నుంచి, గతంలో అడిగినారు. ఈ నెల నుంచి ఈ నెల ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు, లేదా ఖరీఫ్ అంటే ఏ నెలలో ఉంటది, లేదా ఈ ఏ పంట ఖరీఫ్ సంబంధించి, ఏ పంట రబీకి సంబంధించింది అనే వర్డ్ ఉంది. సో ఈ అన్ని అంశాలను మనం ప్రతి పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది. ఓకే, ఇది ఖరీఫ్ మరియు రబీ పంటలకు సంబంధించిన అంశం. అండ్ దెన్ సమ్ రిలేషన్ is also given between the seasons and then crop yielding. You know the crop yielding. Crop yielding means getting the more crop. పంట దిగుబడి, ఎంత పంట వండుతుంది అనే దాన్ని మనం క్రాప్ yielding అంటాం in English లో. So some relation is there between the seasons and crop yielding. Some crops we grow in the Rabi season will get more yielding. Some crops we will go in the Kharif season will get more yielding. So it depends on the plant's nature. So one example is given in our textbook. We'll see the other example. Next, we will see the other example. Okay, here the seasons and we will see the seasons and then crop yielding. So in the seasons, we will see, if you see in the winter season, the daytime will be very less compared with the night time. In summer, we will see daytime is more when compared with the night time. So it also shows impact on the crops also, crop yielding also. So crop production depends on flowering of plant. You know, if the plant get the more flowering, then the yielding will more. So flowering depends on the more night time. It differs to plant to plant. So flowering also depends on the night time. So if the night time is more or night time is less, we will see that night time is more in winter season. Night time is less in the summer season. So it depends on the night time. So it differs to plant also. Some plants need less than 12 and a half hours night duration for more flowering. Some plants need less than 12 and a half hours night duration. So a wheat is the example. So these are called as the short night duration plants or long day plants. So these are cultivated in Rabi season. So we know about long day plants and more daytime ఉంటారు. లేదా short night duration. Same word, short night duration, long day plants. So this is one important once they ask about these words. Short night duration, long night duration, long day plants, short day plants, like that. Okay. Some plants need more than 12 and a half hours night duration for flowering. So maize and cotton is example for this one. These are called the night duration plants. Itself it explains more than 12 and a half hours night duration. More night duration. So more night duration plants, and then we say short day plants. So more night means short day. Less night means long day. So this is the word, this is the opposite word. Against these two things, another type of plants are there. They are the day neutral plants. There are three are there. You see,
short night duration plants, which we say long day plants. Another one, the night duration plants, which also called as the short day plants. Another one is the day neutral plants. Day neutral plants, their yielding do not depends on the night time, whether it is the more than 12.5 hours or less than 12.5. They cannot show the impact on the flowering. So these are the examples for the soya bean. That night duration don't affect on flowering. So some plants, already we said, it differs from plant to plant. Some plants need less than 12.5 hours. Some plants need more than 12.5 night time. But some plants, even if have the more than 12.5 hours or less than 12.5 hours, it cannot show any impact on the flowering. That is getting the more yield. Okay. So examples also we given. So which need the less than 12.5 hours. Example is the wheat. Which need the more night time is the maize and cotton. So soybean, no need to, whether it is a 12.5 hours or less or high, no problem in the flowering in the soybean. Okay, these three words. So we'll see short night duration plant, long night duration plants, day neutral plants. Even we say it is the long day plants, short day plants, and the day neutral plants. Here is the word itself says day neutral plants. So it cannot depend on the time of the night time. It cannot show the impact on the flowering. Night time cannot show impact on the flowering. Those are called as the day neutral plants. Okay. So this is about three words: short night duration plant, long night duration plants, day neutral plants. Examples also. Short night duration plants example is wheat. Long night duration plants is maize and cotton. Day neutral plants example is soybean. సో ఈ దానిలో కొంచెం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే. సో పంట దిగుబడి అంటే ఎక్కువ పంట వండడం అనేది దేని మీద ఆధారపడ్డ అంటే పంట యొక్క పుష్పించడం మీద ఆధారపడుతుంది. అంటే మీకు కూడా తెలుసు కదా, ఎంత ఎక్కువ పుష్పిస్తే మొక్క అంత ఎక్కువ దిగుబడి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పంట దిగుబడి అంతా పుష్పించడం మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి పుష్పించడం అనేది ముఖ్యమైపోయింది. అయితే పుష్పించడం కూడా కొన్ని మొక్కల లోపల, అన్నిట్లో కాదు చూడండి, కొన్ని మొక్కల లోపల రాత్రి సమయం ఎక్కువ ఉందా, పగలు సమయం ఎక్కువ ఉందా అనే దాని మీద ఆధారపడి పుష్పిస్తాయి. ఉదాహరణకు 12:30 గంటల యొక్క రాత్రి సమయము ఉందా, అంతకంటే ఎక్కువ ఉందా, అంతకంటే తక్కువ ఉందా అనే దాని మీద పంటల యొక్క పుష్పించడం అనేది ఆధారపడుతుంది. మనకు తెలుసు ఎండాకాలం లోపల పగలు సమయం ఎక్కువ ఉంటుంది, రాత్రి సమయం తక్కువ ఉంటుంది. చలికాలం లోపల పగలు సమయం తక్కువ ఉంటుంది, రాత్రి సమయం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్లా రాత్రి సమయం ఎక్కువ ఉంటే కొన్ని పంటలు బాగుంటాయి, పగలు సమయం ఎక్కువ ఉంటే కొన్ని పంటలు ఉంటాయి. ఇంకొన్ని పంటలు ఉన్నాయి, రాత్రి పగలు సమయం ఎంత ఉన్నా, తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా వాటికి సంబంధం లేదు, పంట పండుతూనే ఉంటాయి. సో ఇట్లా మూడు రకాలుగా ఉంటాయి. సో 12:30 గంటల కంటే తక్కువ సమయం ఉంటే బాగా పండేటటువంటి పంటలు ఉంటాయి. అది గోధుమ పంట ఎగ్జాంపుల్. రబీ లోపల అందుకే పండిస్తారు. అంటే దీర్ఘ రాత్రి కాల పంటలు ఉంటాయి, తక్కువ పగలు సమయం ఉంటుంది. 12:30 గంటల కంటే ఎక్కువ రాత్రి సమయం ఉంటే బాగా పండేటువంటి మొక్కజొన్న మరియు పత్తి లాంటివి. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, రాత్రి సమయం ఎక్కువ ఉంటుంది, పగలు సమయం తక్కువ ఉంటుంది. దాని ఆధారంగా వాటిలో పుష్పించడం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఈ రెండిట్లతో సంబంధం లేకుంటుంది. అంటే రాత్రి సమయం ఎక్కువ తక్కువ సంబంధం లేని ఉంటుంది, అది సోయాబీన్ అనేది ఉంటుంది. సోయాబీన్ లోపల ఎంత ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉంటుంది. సో ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుని ఉండాలి. ఇక పదాలు చూడండి. దీర్ఘ రాత్రి కాల పంట, స్వల్ప రాత్రి కాల పంట. సరే, దీర్ఘ రాత్రి అంటే మీకు అర్థమవుతుంది, పగలు తక్కువ ఉంటుందని. స్వల్ప రాత్రి కాలం అంటే పగలు ఎక్కువ ఉంటుందని మనకు అక్కడనే పదం అర్థమైపోతుంది. సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, దీర్ఘ రాత్రి కాల పంటకు గోధుమ ఎగ్జాంపుల్, స్వల్పకాల రాత్రి పంటకు ఎగ్జాంపుల్ మొక్కజొన్న, పత్తి. సో ఇట్లా స్వల్ప రాత్రి దానిలో సంబంధం లేకుండా ఉండే దానికి ఉదాహరణ సోయాబీన్. ఈ మూడు అంశాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఇట్లా ఈ మూడు పదాలు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు పరీక్షలు ఏమనొచ్చు. గతంలో కూడా దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగినారు. ఒక ఉదాహరణ స్వల్ప రాత్రి కాల పంటకు ఉదాహరణ, లేదా దీర్ఘ రాత్రి కాల పంటకు ఉదాహరణ అని చెప్పారు. లేదా దేన్ని స్వల్ప రాత్రి కాల పంట అంటారు అంటే 12:30 గంటలు ఎక్కువనా తక్కువనా అనేది దాన్ని. దేన్ని దీర్ఘకాల రాత్రి కాల పంట అంటారు, 12:30 గంట కంటే
రాత్రి ఎక్కువ ఉంది, దానికి ఉదాహరణ ఏంది, దాన్ని ఏ పంట అంటారు అని చెప్పి అడిగే అవకాశం ఉంది. సో ఈ దానిలో ఈ పదాలు గుర్తుపెట్టదు, ఏం కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మూడే పదాలు, ఆ పదాలను పెట్టుకుంటే దీర్ఘరాత్రి కాల పంట, స్వల్ప రాత్రి కాల పంట, వాటికి ఉదాహరణ లేదని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, వరి పంట పండించడం అంటే మన పాఠం మొత్తం ఎగ్జాంపుల్ దేని మీద ఇచ్చిందంటే ఒక వరి పంట పండించడం మీద మొత్తం ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇచ్చినాడు. కాబట్టి ఆ వరి పంట పండించడం గురించి అర్థం చేసుకుంటే మొత్తం అగ్రికల్చర్ అంతా అర్థమవుతుంది. ప్లాంట్స్ నుంచి ఫుడ్ అనేది ఎట్లా ప్రొడక్షన్ అయితే అని మొత్తం అర్థమవుతుంది. కానీ ఒక్క పంట ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంది, అది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, షుగర్ కేన్ తీసుకోవచ్చు, గ్రౌండ్ నట్ తీసుకోవచ్చు. కానీ మన దేశంలో ఎక్కువ పండించేది వరి, ఎక్కువ అందరికీ తెలిసేది వరి, అది విశ్వధాన్య పంట, అంటే గ్లోబల్ గ్రెయిన్ అని అంటారు. కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాన్ని పండిస్తుంటారు, కాబట్టి దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. సో గ్రోవింగ్ ప్యాడీ, ప్యాడీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద గ్లోబల్ గ్రెయిన్. గ్లోబల్ గ్రెయిన్ మీన్స్ most of the countries they grow the paddy, so this is called as the global grain. Paddy was cultivated from Mesolithic period, even identified in Harappa civilization also. Mesolithic period, you know the meaning of Mesolithic period, when the people, ancient people, um, using the stones as the weapons, that period is called the Mesolithic period. It is also modern lithic period is also there, ancient lithic period there. This one is the Meso, there is the middle one. In the from the Mesolithic period, they are started the cultivating the paddy. So using the some of the stones, there is a stone age. So in Harappa civilization also, some evidences are there that which shows the paddy is cultivated at that time also. So it is a crop of tropical wetlands, even in cooler temperature also. So that must be, so why we say it is as the global grain means so many countries they are growing the paddy crop. So that can be grown in the tropical wetlands, even in the cooler temperature also. In Japan, Australia also they are growing the paddy crop. So this can be grown in Kharif and Rabi also. I also explained. That is the example which you can see the Kharif and Rabi. Nowadays, so many varieties are there which can be grown in Kharif and Rabi also. Okay. So this is about the paddy. So one word is there. Paddy is called as a global grain. This one is the important. I think Mesolithic period, Harappa civilization. That is also concept. Was concept. సో మన పాఠం లోపల మొక్కల నుంచి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి అంటే ఏదైనా ఒక పంటను తీసుకొని ఉదాహరణ తీసుకొని వ్యవసాయం మొత్తం చెప్పాలని ఆలోచన వాళ్ళది. దానికి వరిని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. వరిని ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే మన దేశంలో బాగా పండిస్తారని. మన దేశంలో కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల లోపల ఎక్కువ దేశాల్లో పండించే పంట వరి. అందుకే దాన్ని విశ్వ పంట అని అంటారు. వరిని విశ్వ ధాన్యపు పంట అని అంటారు. ఓకే. సో ఇది ఇప్పుడిప్పుడే కాదు, రాతి యుగం నుండి పండిస్తున్నాను. మధ్య రాతి యుగం నుండి, రాతి యుగం రాస్తున్నాను కానీ మీజోలిథిక్ పీరియడ్ అంటే మధ్య రాతి యుగం. ఎప్పుడైతే రాయిని పనిముట్లుగా ఉపయోగించి వ్యవసాయం చేసింది, అప్పుడు కూడా వరిని పండించినారు. హరప్ప నాగరికతలో కూడా మనకు ఆధారాలు దొరికినాయి. ఏమని? అప్పుడు కూడా వరిని పండించినారు అని చెప్పారు. సో ఇది ఉష్ణమండల తడి నేలలో పడుతుంది, చలి ప్రాంతాల్లో కూడా పడుతుంది, ఎక్కడైనా పడుతుంది. మెజారిటీ దేశాల్లో పడుతుంది. చైనా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా లోపల కూడా ఇది బాగా వరిని పండిస్తారు. అందుకే దాన్ని ఏమంటున్నాం, విశ్వధాన్యం పంట అంటున్నాం. విశ్వ పంట అని చెప్పి అంటున్నాం. సో దీన్ని ఖరీఫ్ మరియు రబీలో కూడా పండిస్తారు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఖరీఫ్ మరియు రబీలో కూడా పండిస్తారు దీన్ని అని చెప్పినాం. ఎందుకంటే సో మెనీ వెరైటీస్, హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. గతంలో కూడా 2 పంటలు పండించేది, ఇప్పుడైతే వెరైటీస్ వచ్చి కొంచెం ఎక్కువ పండించే అవకాశం ఉంది. వాటర్ ఫెసిలిటీ అట్లా ఉండడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఈ విశ్వధాన్య పంట అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. సార్ ఎప్పటి నుంచి పండిస్తున్నారు హరప్ప నాగరికతలో? సార్ అడగచ్చు, హరప్ప నాగరికత కాలం లోపల కూడా గుర్తించబడిన పంట ఏది అని చెప్పి అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకు చాలు. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారని చెప్పినాం కదా. సో దే టేకన్ ప్యాడీ యాజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద 7 stages of agricultural tasks. So 7 stages are given in the textbook.
One is preparing the soil, which also have the some parts also. Even preparing the soil, so one or two methods are there. One is preparing the soil, second sowing of seeds, third one applying manure and pesticides. So these are all lengthy concepts. These are all huge concepts, big concepts. These are all irrigation, irrigation methods are there, weeding, crop harvesting, storage of crop. These are the steps which are involved in the growing of the plants, growing of the crop plants. That is the agriculture. So agriculture లోపల ఈ స్టెప్స్ ఉంటాయి మొత్తం వ్యవసాయం లోపల. వ్యవసాయం చేస్తుందంటే ఇన్ని స్టెప్పులు అయితేనే వ్యవసాయం అవుతుంది. అవన్నీ కూడా వరి పంటకు కొంచెం అప్లై చేసి వేరే పంట కూడా ఇచ్చిన వరి పంటకు బాగా అప్లై చేసి ఇచ్చినారు. ఎందుకు వరి పంటకని చెప్పిన నేను ఇంతకుముందు. ఎందుకంటే ఇది విశ్వధాన్యపు పంట ప్లస్ అదే మన దేశం లోపల బాగా పండిస్తారని కారణం చేత అది ఇది చేసినారు. ఓకే. సో మనకు ఒక 7 సోపానాలు ఉన్నాయి, దశలు ఉన్నాయి. ఒకటి నేలను దున్నడం, దాంట్లో కూడా 2, 3 అంశాలు ఉన్నాయి, మనం మాట్లాడడం. విత్తనాలు నాటడం, విత్తనాల అవైలబిలిటీ, రకరకాల అవి అంశాలు ఉన్నాయి. ఎరువులు, క్రిమినాశకాల వాడకం, రెండు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సో దే ఆర్ గివెన్ ఈజ్ వన్. నీటిపారుదల పద్ధతులు, కలుపు తీయడం, పంట కోత, సో పంట నిల్వ. ఇక్కడ చూడండి, నేలను దున్నడం కాడ నుంచి పంట కోసినంత దా కోసి నిల్వ చేయడం వరకు. జనరల్ వ్యవసాయం ఏం చేస్తారు? నీళ్ళని దున్నుతారు, విత్తనాలు వేస్తారు, ఎరువులు వేస్తారు, నీళ్లు ఆరబెడతారు, కలుపు తీస్తారు, పంట అయిన తర్వాత కోస్తారు, తీసుకొచ్చి పంటని నిల్వ చేసుకుంటారు. ఈ అన్ని స్టెప్స్ అన్నిట్లో కలిపి మనం అగ్రికల్చర్ టాస్క్ అంటాం. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ 5 ఏళ్ల లోపల 2-3 సార్లు అనే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఏం క్వశ్చన్? ఏ దాని తర్వాత ఏ స్టెప్ జరుగుతుంది? ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ తర్వాత సోయింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్, అప్లైయింగ్ మాన్యూర్, ఇరిగేషన్, వీడింగ్, క్రాప్ హార్వెస్టింగ్, స్టోరేజ్ ఆఫ్ క్రాప్. ఏది సీక్వెన్స్ అడుగుతున్నారు ప్రతిసారి ఏదో ఒకసారి. ఒకసారి ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ రాసి, ఇరిగేషన్ రాసి, సోయింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్ రాసి, స్టోరేజ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ రాసి, వీడింగ్ చేయడం. లేదా ఒకసారి వీడింగ్ ముందు ఇచ్చి ఇరిగేషన్ తర్వాత ఇచ్చేసి ఇట్లా. అంటే ఈ సీక్వెన్స్ రాంగ్ సీక్వెన్స్ ఇచ్చి ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఉన్నదాన్ని ఐడెంటిఫై చేయమని అంటున్నాను. అందుకే ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను. దేని తర్వాత ఏదని గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ ఫస్ట్, then they will sow the seeds and they apply the manure and pesticides, then they will give the irrigation, then the weeding, last crop harvesting and the storage of crops. సో ఐడెంటిఫై కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అనేది వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఇది ఒక సీక్వెన్స్ అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం, ఇట్లా కనబడుతుంది కానీ దీని లోపల క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం. సో వి విల్ discuss the first one, that is the preparing the soil. So in the preparing the soil, two things are there. One is plowing. Second one is the leveling. Plowing and leveling. Two things are there. So we will discuss the two things. In the preparing the soil, two things are there. One is plowing, second one is the leveling. So what is the plowing? So field plot or module, we will say modulu, the local language. Field plot or modulu are first flooded with water and manure. Then they will go to the plowing. Before plowing, what they will do? First they will give the water to the soil. That's the field plot. That's the agriculture land. First they will give the water, and then before that also they will give the manure also. Then they will go to the plowing. So what is the purpose of the plowing? So 2 or 3 things are there, very important. Sometimes they are asking what is the use of the plowing. Plowing loosen the soil. So what happens if the soil will be loosened? It helps in easy penetration of the soil and water, and then root penetration also. And then water is stored deeply long time, and soil becomes soft. So these are all which helps in the root penetration into the deep. And then soil-friendly microorganisms and earthworms, they will develop well. And then the harmful microorganisms or the insect eggs come out and die due to the sunlight. These are the uses of the plowing. So why that farmers implement the plowing? Plowing is the very important part in the agriculture practice. This is the first one. What they will do in the agricultural land, first they apply the manure. Most of the persons they will apply the manure.
and then they will give the water or the rainy water, what it may be. After water, they will start the plowing. So what is the use of the plowing means? Which loosen the soil. So if the soil is loosened, the water will be penetrated very easily into the soil. That is important. And then storage of water will also takes the long time. And then soil becomes the soft. So with these things, the roots may be penetrated into the deep, and the water also enter into the different layers of the soil. At the same time, the soil-friendly microorganism will be developed. That's the earthworm-like things. And then harmful microorganisms which are under the soil, they will come out. When they expose it to the sunlight, so with the effect of the sunlight, they will die. So with that, the plants cannot get any diseases. So these are the uses of the plowing. Plowing is very, very important. Okay. And then sometimes they are giving the 1 or 3 points, identify the which is incorrect regarding the plowing. In that way, they are asking the questions on the plowing. So what they use for the plowing? Iron and wood plow they are using as the tools for plowing. So you know the shape, V-shaped ridges will be formed when the plowing is done. Okay. So these are the things. Iron and wood plow is used as the tools for plowing. The shape of the plow is the V-shaped ridges are formed while plowing. So this is the thing about the plowing. ఓకే. సో మొట్టమొదటగా మనం 7 స్టెప్స్ అనుకున్నాం కదా ఈ వ్యవసాయం లోపల. మొట్టమొదటిది ఏం చేస్తారు? నేలను దున్నడం. నేలను దున్నడం చాలా ముఖ్యం. దీంట్లో 2 అంశాలు ఉన్నాయి. నేలను తయారు చేయడం. ఫస్ట్ నేలను సిద్ధం చేయడం. ఈ నేలను సిద్ధం చేయడం లోపల 2 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి దున్నడము, రెండవది చదును చేయడం. దున్నడము మరియు చదును చేయడం. సరే ముందు దున్నడం గురించి ఆలోచన చేస్తే ముందు ఎప్పుడైనా వ్యవసాయం చేయాలంటే రైతులు ఏం చేస్తారంటే ముందు ఎక్కడైతే పంట పండిస్తారో అక్కడ మాన్యూర్ వేస్తారు. పైననే మాన్యూర్ వేస్తారు. దాని తర్వాత దానికి వాటరింగ్ చేస్తారు. అంటే నీళ్లు ఇస్తారు. సరే వాటర్ ఫెసిలిటీ లేకపోతే వాన నీళ్ళు అనుకోండి. ఏదో విధంగా వాటర్ వేసిన తర్వాత దున్నుతారు. వితౌట్ వాటర్ దున్నడం అనేది కష్టం కాబట్టి ముందు నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాత దున్నుతారు. దున్నడం వల్ల ఏం లాభం ఉంటది అంటే 2, 3 అంశాలు ఉన్నాయి. దున్నడం వల్ల నేల మృదువుగా మారుతుంది. మృదువుగా మారితే ఏమవుతుంది? వేళ్ళు కానీ, నీరు కానీ, ఈవెన్ గాలి కూడా లోపలికి సులభంగా పోతుంది. నీరేమో ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది. ఇవి 2, 3 పాయింట్స్. అట్లనే రైతు నేస్తాలైనటువంటి వానపాములు లాంటివి ఉపయోగకరమైన సూక్ష్మజీవులు అంటే బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఏమైనా హానికరమైనవి ఉన్నాయనుకోండి, అవి బయటకు వచ్చి ఎండకి ఏమైపోతాయి? చనిపోతాయి. ఎందుకంటే బయటకు వస్తాయి కాబట్టి సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. ఆ సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ కావడం వల్ల అవి చనిపోతాయి. సో ఈ రకంగా ఉంటది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే దున్నడం వల్ల ఏమి లాభాలు ఉన్నాయో గుర్తించండి, లేదా కింది వాటిలో దున్నడం వల్ల లాభం కానిదేదో గుర్తించండి లాంటివి అడుగుతుంటారు. సో వేలు నీరు సులభంగా లోపలికి వెళ్ళడం, నీరు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండడం, వానపాములు లాంటివి బాగా పెరగడం, హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు వచ్చి చనిపోవడం. దీంట్లో ఏదో ఒకటి రాస్తారు. వానపాములు లాంటివి చనిపోవడానికి ఉపయోగపడతాయని రాస్తారు. అది అది తప్పు సెంటెన్స్ అన్నట్లు. అటువంటి గుర్తు చేయడం. నీరు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుందని, నీరు తక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుందని రాస్తాం. దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో నేల మృదువుగా మారుతుంది. వేలు నీరు సులభంగా లోపలికి వెళ్తాయి. నీరు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది. రైతు నేస్తాలైనటువంటి సూక్ష్మజీవులు వానపాములు బాగా పెరుగుతాయి. హానికరం బయటకు వచ్చి ఎండకు చనిపోతాయి అనేది అంశం. అట్లనే ఎందుకు దున్నడం దేంతో చేస్తారు? ఇనుము చెక్కతో చేసిన నాగళ్ళు దున్నడానికి వాడతారు. నాగలి టీ ఆకారంలో ఉంటుంది. ఫ్లో ఇస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ టీ. అండ్ దెన్ దున్నినప్పుడు ఏమైతే వి ఆకారపు చాళ్ళు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సాధారణ నాగలి ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది, చాళ్ళు ఏ ఆకారం ఉంటాయని అడిగే అవకాశం ఉండదు. కానీ ఇది దున్నడం వల్ల ఏం లాభం అనే దాని మీద మాత్రం క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దాని మీద మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ ప్రిపేరింగ్ ద సైల్ లేదా నేలను సిద్ధం చేయడంలో 2 అంశాలు ఉంటాయని చెప్పిన. ఒకటి ఏంటంటే ప్లోయింగ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద లెవెలింగ్. ఒకటి దున్నడము, రెండవది నేలను చదును చేయడం. అంటే దున్నినప్పుడు ఏమైతే రిడ్జెస్ ఏర్పడతాయి కదా, అవి ఎగురుదిగురు ఉంటాయి, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. సో అప్ అండ్ డౌన్స్ అంతా ఒక లెవెలింగ్ చేయాలి కాబట్టి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెలింగ్ ద సాయిల్. ఫస్ట్ వన్ ద ప్లోయింగ్, సెకండ్ వన్ ద లెవెలింగ్ ద సాయిల్. So to level the up and downs, yeah, here is the mention that to level the up and downs in the field after plowing, leveler is used for leveling the soil.
So flow is using for the flowing. Here the leveler is used for the leveling the soil. Okay. So what is the use of the leveling? So we discussed about the uses of the flowing. In the same way, uses of the leveling is also there. So with this, the water and nutrients can be reached to every plant to the land. So whatever plants are there in the uh, field, that must be reached to each and every plant. Water or nutrients, whatever is in. And it also helps in sowing seeds and planting. So because if the level is there, if there is no up and downs, so it is very easy to sowing the seeds and even in the planting also. So generally the lever is made up of a log and iron blade like the plow. There that is also made with the wood and iron. So here we also it's made by the log and iron blade. So the tied with the rope to the ballast, they will the lever will work is done in the fields. So leveling of the soil also some of the uses are there. One is reaches water and nutrients to every corner and each plant in the fields. And then it also helps in the sowing seeds and planting. Okay, these are the two uses of the leveling. Okay, level is made up of log and iron blade. ఓకే. సో మనం నేలను సిద్ధం చేయడంలో రెండు ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఒకటి దున్నడం, రెండవది చదును చేయడం. సో చదును చేస్తే ఏం లాభం ఉంది? దున్నడం వల్ల లాభం లేకుండా చదును చేస్తే ఏం లాభం ఉంది అంటే, దున్నడం వల్ల ఎగుడు దిగుడు అయితే మొత్తం. ఆ ఎగుడు దిగుడు ఉండకూడదు కదా, ఇబ్బంది అయితే కాబట్టి దాన్ని చదును చేయడానికి దాన్ని వాడతారు. గుంటుక అని అంటారు. చదును చేసేదాన్ని గుంటుక అని అంటారు. సో దీన్ని దున్నిన తర్వాత ఎగుడు దిగుడులను సరి చేయడానికి ఇది వాడతారు. అయితే చదువు చేస్తే ఏమైతుందంటే మనం అందించే నీరు కానీ, ఎరువులు కానీ ఇవన్నీ కూడా చేనులో ప్రతి భాగానికి, ప్రతి మొక్కకు చేరుతాయి. చేనులో ప్రతి భాగానికి, ప్రతి మొక్కకు చేరడానికి చదువు. ఎగుడు దిగుడు అంటే చేరడం కష్టం కదా. ఎగుడు దిగుడు ఉంటే చేరడం కష్టం కాబట్టి ఇట్లా చేరుతాయి. అట్లనే విత్తనాలు కానీ, మొక్కలు నాటడానికి కానీ అది సులభంగా ఉంటుంది. సో ఈ చదును చేయడానికి వాడే ఏదైతే టూల్ ఉందో అది చెక్క లేదా ఇనుముతో తయారు చేస్తారు. లెవెలర్ అని అంటారు, తెలుగులో గుంటుక అంటారు. దీన్ని కూడా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లోపల డిఫరెంట్ పదాలు వాడతారు. రకరకాల ఏరియాస్ లోపల వాడతారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెవెలింగ్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం మనకు ఉన్నాయి కదా 7 స్టెప్స్ లో ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్, నేలను దున్నడం అని రాసినా కానీ నేలను సిద్ధం చేయడం. నేలను సిద్ధం చేయడం. ఈ ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ లో టూ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద లెవెలింగ్. ఈ నేలను సిద్ధం చేయడంలో రెండు ఉంటాయి. ఒకటి దున్నడము, రెండవది చదును చేయడం. సో ఇది మనము నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనం సోవింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఉంటుంది. ఇది కొంచెం ఇక ఒక్కొక్క అంశం ఉంటుంది. విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి కొంచెం పెద్ద పెద్దగా అయిపోతాయి కాబట్టి ఒకటేసారి అంటే. సో మనం డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, క్రాప్స్ ఇన్ ఇండియా. నథింగ్ ఇంపార్టెంట్ విత్ దిస్ క్రాప్స్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. సో అదొకటి. ఖరీఫ్ అండ్ రబీ, దిస్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. And then seasons and yielding also we are having some terminology. And then growing paddy, సోధాన్య పంట అనేది ఒకటి ఉంటుంది, గ్లోబల్ గ్రెయిన్ అని. And then 7 agriculture stacks, the sequence is very important. So in the agriculture stacks we discussed about the preparation of the soil, that is the plowing and leveling. So these are the things to discuss today. So కొంచెం ఎక్కువనే చాలు. This is about the first part of the lesson, the 8th lesson. This one is the bigger one. It takes some time. Okay. Okay. మీరు చాట్ ఓపెన్ చేయండి. ఇస్ దేర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? మనం చూద్దాం. నాని, you may ask any doubt.
you write in the chat box. మడుగులు అంటే యాక్చువల్గా ఫీల్డ్ ప్లాట్స్ అంటారు. ఒక పొలం లోపల ఒక 4 మూలలు ఉంటాయి కదా, దాన్ని మడులు అని అంటారు. పొలం లోపల ఉన్న కొంత ఏరియాను మడులు అని అంటారు. స్క్వేర్ గా ఉంటది కదా, స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ ఉన్నటువంటి దాన్ని మడులు అని అంటారు. ఓకే, ఇంకా ఈస్ దేర్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? గ్రోవింగ్ ప్యాడీ మీన్స్ గ్రోవింగ్ ప్యాడీ ఏం లేదు, వరిని పండించడం. ప్యాడీ అంటే వరి, గ్రోవింగ్ అంటే పండించడం, ఆ పంట పండించడం, వరి పంట పండించడం, దాన్ని గ్రోవింగ్ ప్యాడీ అని అంటారు. రబీ క్రాప్స్, వింటర్ సీజన్ క్రాప్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద రబీ క్రాప్స్. వింటర్ సీజన్ లోపల పండించే పంటల్ని రబీ క్రాప్స్ అంటారు. బికాస్ దట్ ఇస్ ద వర్డ్ ఫ్రమ్ ద అరబిక్. అరబిక్ లోపల రబీ అంటే వింటర్ కాబట్టి వింటర్ క్రాప్స్ అని అంటారు. ఖరీఫ్ అంటే రెయినీ సీజన్. అరబీ లోపల రెయిన్ అనే మీనింగ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని రెయినీ సీజన్ అంటారు. Crop production depend on so many things. So many things. We'll discuss tomorrow on crop production dependent. So generally we say seven stages are there. ప్యాడీ అంటే వరి పంట పేరు అది. వరిని ప్యాడీ అంటారు. రైస్ అంటామా మనం, దాని నుంచి వచ్చేదాన్ని రైస్ అంటాం కదా, అట్లనే ప్యాడీ అంటే వరి. యా, వస్తుంది. ప్రతిదీ కూడా నేను నిన్న చెప్పినది కూడా ఎకో సిస్టమ్స్ లా ఏది ఎంత ఇంపార్టెంటో అట్లనే ఉంటుంది. ఎర్త్ వామ్ మేల్ ఫీమేల్ అనేది ఎందుకు, ఇది యాక్చువల్ గా దే హ్యావ్ ద బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫోర్త్ లెసన్, అయినా ఎగ్జామ్ లో రాదు అది. సెవెన్ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్. 7 స్టేజెస్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్. గ్రోవింగ్ ప్యాడీ అంటే చెప్పి కదా, పంట పండించడం, వరి పంట పండించడం గ్రోవింగ్ ప్యాడీ అంటారు. క్రాప్ అంటే పంట. క్రాప్ అంటే పంట, వరి పంట, గోధుమ పంట, కంది పంట అంటారు కదా, అది పంట క్రాప్ అంటే. యాక్చువల్ గా క్రాప్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద సమ్ డెఫినేషన్ which we grow in larger number of plants, we say it is as a crop. ఏదో పుస్తకంలో ఇచ్చింది అట్లా, లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటారు కాబట్టి దాన్ని క్రాప్ అంటారని, దాన్ని ప్రాక్టీస్ అగ్రికల్చర్ అని చెప్పి ఇచ్చినారు. సో అంత డెప్త్ ఏమడగరు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. క్రాప్ అంటే గ్రోవింగ్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, వి సే ఇట్ ఈస్ as ద క్రాప్. విచ్ ఆర్ దేర్? 7 agriculture crops are there. 7 are there. We discussed about the first one, preparation of the soil. What is the relation? ఓకే, రబీ క్రాప్ సీజన్ అండ్ మస్ట్ వి సే ఇచ్చినాం కదా, మనం చెప్పినాం కదా వింటర్ సీజన్ క్రాప్స్ అని చెప్పాను. సీజన్ అండ్ క్రాప్ షీల్డింగ్ చెప్పినా కదా, 12.5 నైట్ టైం ఉందా లేదా అనేది. కొన్నిట్లకు 12.5 నైట్ టైం
ఎక్కువ అవసరం, కొన్నిట్ల తక్కువ అవసరం, కొన్నిట్లకి ఏం అవసరం లేదని. సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్. ఓకే. రబీ క్రాప్ సీజన్ మంత్స్. సో నవంబర్ టు ఏప్రిల్ వింటర్ సీజన్ క్రాప్ అని అంటుందండి. ఓకే. వాట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ టాక్స్ ఫర్ ప్యాడీ? అట్లా ఏముండదు. అగ్రికల్చర్ టాస్క్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎవరీ crop. So here we are having the some 7 agriculture tasks are there. 7 tasks are there. So 7 tasks we discussed about them. We discussed the first one today. And next tomorrow we will discuss about sowing of seeds, irrigation, giving the manures, weeding, harvesting, and then these are all there. Preservation of the crop. These are all comes under the agriculture tasks. We discussed only one. We will discuss all other 6 tasks tomorrow. ఆ, ఏ దాంట్లోనే వండొచ్చు. రైనీ సీజన్ లో పండుతుంది ఎక్కువ. రైనీ సీజన్ అంటే ఖరీఫ్. వై? బికాస్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇస్ లెస్ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్. సో ఇన్ రైనీ సీజన్ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఇస్ మోర్. సో రైస్ ఎక్కువగా అప్పుడు పండుతుంది. సో అది మన పుస్తకంలో ఏం లేదు దాని గురించి. అటువంటి క్వశ్చన్ ఏం రాదు. రైనీ సీజన్ దట్ ఖరీఫ్ సీజన్. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద లాంగ్ టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్. If it takes the more than 180 days, we say it is a long term crop. If it is take the 100 days, we say it is as a short term crop. So the paddy will grow in Kharif and Rabi in both seasons. In both seasons, paddy will grow. Kharif season and Rabi season. This is also we explained. Khari కాదు, ఖరీఫ్. ఖరీఫ్ అంటే రెయిన్ అని అర్థం ఇన్ అరబిక్. ఖరీఫ్. ఓకే. ఓకే నాని గారు, లెట్ us క్లోజ్ ద సెషన్.